As a stateless person, I felt so much invisible, like a ghost. You don't exist, you're not visible. Sometimes you feel devastated, you feel not in like useless in a way. Ni kwa sababu unapokuwa stateless ni sawa sawa na tuseme ni uliwekwa kwenye box, yani uko pale ndani ya box, hauoni nje na pale ndani pia huoni. Yani sauti yako haisikiki nje wala ndani. Yani uhalisia wa yule mtu haupatikani. Kisha hakuna ulinzi juu ya huyo stateless. Hana ulinzi. 2차 세계대전 종전 이후 서구 열강에 의해 분할 통치를 받던 아프리카에는 수많은 독립국이 만들어졌습니다. 영국, 프랑스, 이탈리아 등 식민 통치국은 지도 위에 자를 대고 선을 긋듯 아프리카 국경을 직선으로 나눴습니다. 식민 지배 이전 수천 개의 부족이 함께 살던 아프리카가 통치국에 의해 54개국으로 나뉜 것입니다. 정치, 사회, 문화적 특성이 고려되지 않은 채 나뉜 아프리카에서는 국가 내외 민족 간 갈등이 끊임없이 생겨났습니다. 분쟁과 내전 속에 난민이 생겨났고 국경과 함께 쪼개진 민족 안에서는 많은 이들이 무국적자로 전락했습니다. 무국적자는 말 그대로 국적이 없는 사람을 뜻합니다. 어느 나라에서도 국민으로 인정해주지 않는 사람들. 2021년 지금도 세계 곳곳에는 수많은 사람이 무국적 상태로 살아가고 있습니다. 펜바족 청년회장 무알리무 음카샤 씨도 케냐에 사는 무국적자입니다. Nimekuwa stateless kwa sababu babangu na mamangu walionizaa mimi walikuwa ni stateless. Baba zao wao ambao kwamba ni babu zangu walikuwa ni stateless. Kwa sababu hiyo nilizaliwa ni hao stateless waliokuwa wako kwao, lakini hawakutambulika kisheria huu muda wakiwa hai na mpaka wamekufa. Sasa na mimi kizazi chao pia mpaka leo hii bado ni stateless. 펜바족은 조상대대로 케냐와 탄자니아를 자유롭게 오가며 고기를 잡아 생계를 꾸렸던 사람들입니다. 식민 지배로 케냐와 탄자니아 국경이 갈라졌고 펜바족은 둘로 나뉘게 됐죠. 탄자니아 출신 펜바족은 탄자니아 시민권을 받았지만 케냐에서 태어난 펜바족은 어느 쪽에서도 국적을 인정받지 못했습니다. 케냐 출신 펜바족의 후손인 음카샤 씨 또한 고기잡이로 생계를 이어왔지만 어업 허가증을 발급받지 못해 고기잡이를 그만둘 수밖에 없었습니다. Baada ya kuona kwamba uvuvi umeleta changamoto kwa ajili ya kukosa documents serikali ambazo kwamba inataka ni mpaka uwe na certificate ya fisheries ambayo kwamba license hiyo unapoipata hawezi kuipata ni mpaka uwe na kitambulisho cha Kenya. So kwa kuwa vitambulisho hatuna asilimia kubwa yetu, kwa hiyo tunakosa uvuvi kwetu imekuwa ni changamoto. Ndio maana inabidi lazima tujiunganishe na ndugu zetu ambao kwamba tunaishi nao, majirani wa kabila zetu nyingine tunazoishi nazo. 음카샤 씨는 1995년 시민권 투쟁을 하다 체포돼 옥살이를 했다고 합니다. 그의 인생은 차별로 얼룩져 있었습니다. Ni kitambo tu nikianza kuweka akili, nikianza kukua tu kuwa na akili yangu, nimeanza kulijua hilo. Afadhali wanyama pori wildlife wanalindwa. Kuna askari wa game KWS kama Kenya sisi wanalinda mbuga za wanyama na wanyama wenyewe. Kuna wengine wanalinda mpaka dolphin baharini na corals matumbawe yanalindwa. Lakini ukiwa stateless hauna ulinzi upande wowote. Huwezi kupata elimu, huwezi kupata afya, huwezi kusafiri, huwezi kumiliki chochote. Yani vitu vyote vile ambavyo vinasababisha mahitaji yale lazima ya kibinadamu yote wewe unakosa. Kwa nini? Tulijua kwa sababu ilikuwa tunakosa kusoma, tunakosa kupata elimu. Wenzetu wanapata, lakini sasa kuna kiwango tukifika tunakwama kwa sababu hatuna stakabadhi za kuweza kutupeleka kusoma.
무국적 문제를 겪는 것은 펜바족뿐만이 아닙니다. 파레, 누비안 등 케냐 내 또 다른 소수민족, 아시아, 부룬디, 르완다계 후손들도 무국적 상태에 놓여 있습니다. 다양한 무국적자분들이 다양한 나라에서 국적을 인정을 받지 못하고 있는 상황인데요. 케냐 같은 경우도 탈식민지화 되면서 그 나라의 국적법이 새로 생기면서 그 국적법이 아우르지 못하는 소수 민족들이 생기면서 일어난 경우라고 보시면 됩니다. 케냐 독립 당시 정부는 국적 등록을 위한 2년의 시간을 주었지만 턱없이 부족한 시간이었습니다. When Kenya attained independence, of course, as Kenya, the law on nationality or citizenship is mainly based on descendancy. So, individuals whose parents are Kenyans, of course, will attain Kenyan citizenship. When Kenya attained independence, other individuals who had an affiliation with Kenya were expected to apply to be registered as Kenyan citizens. And they were given a period of time, a 2-year period to apply. 1963년이라 하면 인터넷도 없고 정보력도 부족했던 상황이고 그러다 보니까 정말 그야말로 외진 곳에 사시는 분들 아니면 문맹이신 분들은 이 2년간의 기간이 너무 짧았던 거예요. 어디에도 등록돼 있지 않다는 무국적자의 특성상 무국적자 수를 정확하게 집계하는 것은 불가능합니다. 유엔 난민기구에 따르면 케냐에는 지난달 기준 1만 6천 명 이상의 무국적자가 있을 것으로 추산됩니다. 이에 비해 케냐 정부가 밝힌 무국적자 수는 현저히 낮습니다. The government is aware that there are a lot of stateless people in the country. We so far have registered 3,221 people who were stateless and they have become Kenyan citizens. So that is the actual data that we have. We believe the numbers are much more, but we don't have the accurate figures. 지난해 시민권을 획득한 케냐 소수부족 쇼나족의 일원인 듀베 씨도 무국적자 중 한 명이었습니다. When I grew up, I didn't know that I was stateless. Until when I was in class 7, the education system of Kenya, in class 7, we were supposed to produce a birth certificate for you to be registered for the final examination. So that's the time it dawned on me that I was stateless, simply because I went and asked my mom for the birth certificate. But she told me, right now you cannot get access to the legal documents like the birth certificates because we are still not yet recognized as citizens of Kenya. That is the time that it dawned on me that I was still a stateless person. I was really surprised because to me, I was born in Kenya. My parents were born in Kenya. Actually, it was the most heartbreaking moment because I, as a person, had my dreams. Without that birth certificate, I could not continue with the education. I could not do the final examination. So it was a tough moment. It was like my dreams were being shattered at the moment. 쇼나족 상당수는 1950년대 선교를 위해 짐바브웨에서 케냐로 온 이주민의 후손입니다. 케냐 독립 후 시민권 등록을 허용했을 당시 듀베 씨 조부모 또한 시민권을 얻지 못했고 쇼나족 대부분이 이런 과정을 거쳐 대대로 무국적자가 됐죠. Being stateless, you are just there. You are in a country, but you're not recognized by the jurisdiction of that country. There's no law that protects you. There's no law that says this is our person. You're just there. But deep inside, you know you are born there. You need to have all the rights, but you cannot access. So many rights you cannot enjoy, like the right to vote. Your voice cannot be heard. You cannot express yourself. As a stateless person, I felt so much invisible, like a ghost. You don't exist, you're not visible. 듀베 씨는 유엔 난민기구와 케냐 인권위원회를 통해 고등교육을 받기 위한 신분상 제약을 완화해달라고 호소했습니다. 나이로비대는 예외를 적용해 듀베 씨의 입학을 허가했죠. 이후 케냐 정부는 지난해 12월 쇼나족에 대한 시민권 허용을 결정했고 쇼나족 1649명이 올해 7월 아이디 카드를 발급받았습니다. 하지만 그는 아직 많은 친구가 어려움에 처해 있다고 말합니다. Actually, I have some friends from the Pemba community and some from the Rwandese community. When we got the citizenship,
I received phone calls from them telling me that at least you are free from the oppressive status of statelessness. To me, I understand their feeling because I was once there. I don't need them to tell me what they're going through. I understand because all what they're going through, I can say I underwent the same or almost the same thing. 무국적자들의 인생의 목표는 시민권을 획득하는 것입니다. 시민권을 받기 위해서는 선대의 선대까지 올라가 증명할 수 없는 것을 증명해야 합니다. 1850년대 인도를 떠나 케냐에 정착한 아시아계 후손 드루부 카비아군의 소원도 시민권을 받는 것이었습니다. I think I found out when I was around 11, when I was accepted into the Tennis Kenya national team and I was asked to go play outside. However, it was difficult to travel without a passport or citizenship. Very upset because it limited my potential and reduced my opportunities to grow and become better at tennis. I had traveled once with the Kenya team to play a tennis tournament in Zimbabwe, and at the airport it was very difficult to get clearance and to be allowed in and out of the country because of not having a passport and traveling with a CIN. Yeah, that was very difficult, and to feel different from the others in that kind of way is not that great. Sometimes you feel devastated, you feel not useless in a way. No, it's not the greatest feeling to be different to them in that perspective. 케냐에서 태어난 카비아군의 부모는 영국 국적자입니다. 그들이 태어날 당시 인도와 케냐는 모두 영국령이었기 때문이죠. 두 사람은 자녀에게도 당연히 영국 국적을 물려주게 될 거라고 생각했습니다. 하지만 영국 국적법이 바뀌면서 영국 땅에서 태어나지 않은 경우엔 식민지에 부여했던 부모의 영국 국적을 이어받을 수 없게 됐죠. We approached the British High Commission and they said no, we cannot give you because the law says that if he was not born in the UK, he cannot acquire any British citizenship. After that, we tried to get Kenyan citizenship for them, and we were told that they cannot acquire Kenyan citizenship because none of the parents were Kenyans, even though they were born here. 2012년 케냐에서 이중 국적이 허용되었고 그는 케냐 국적을 신청했습니다. 카비아군의 국적 취득을 위해서였죠. 케냐 시민권 취득 후 카비아군의 시민권 신청을 위해 노력했지만 그의 노력은 수차례 거절당했습니다. A lot of documentation, a lot of time. We have to take documents, birth certificates, the parents' birth certificates, my parents' birth certificates, their passports, whatever documents we have to prove that they were all living in Kenya. And my status, how I was living in Kenya, how I was working, whether I had a work permit, what state, all those documents were required. Also visiting the immigration offices almost 2 or 3 times a month to find out what is happening, because there is no feedback that we were getting of what is happening. Every time we go and ask them, they say this file is in process, wait. File is in process, wait. So it takes years and years and years. 6년간의 노력 끝 올해 7월 카비아군과 그의 동생은 시민권을 획득했습니다. 그는 지난 날을 회상하며 시민권을 위해 투쟁하고 있는 이들에게 희망을 전했습니다. Never lose hope. There will always be someone or a specific group of people that are just like you and are fighting for the same rights as you. And yeah, it's not something that you can get rid of in a day. It's a long process, and yes, soon come you will get your nationality. 무국적자들의 투쟁은 60년가량 계속되어 왔습니다. 시민권을 획득한 경우도 있지만 아직도 케냐에는 수만 명이 무국적자로 남아있죠. 아프리카 식민지배 역사가 무국적 신분 대물림이라는 개개인의 비극을 초래한 것입니다. 60년 동안 투쟁을 하셨다는 거는 너무 긴 세월 동안 투쟁을 하신 거잖아요. 그것도 나는 이 나라의 국민인데 내가 왜 60년 동안 투쟁을 해야 되는가라는 질문을 또 꾸준히 하셨을 거잖아요. 케냐를 포함한 아프리카에는 약 70만 명의 무국적자가 있을 것으로 추정됩니다. 전문가들은 무국적자 문제를 없애기 위해서는 당사자국뿐 아니라
국제사회가 힘을 모아야 한다고 말합니다. There is a lot of work that is going on out there. Action is being taken, but at the end of the day, the person who makes the final call is the government that issues an identity card. So getting nationality is first step. I think we need a bit of law reform because, like in the Kenyan, globally and across other African countries, ultimately we need political will of those in power to take a deliberate decision and decide we need to resolve statelessness. Maybe for the remaining communities that are about 10,000, with this government and the efficiency I now know they have, it would take less than a year for us to resolve. And then I would just call on countries. We suffer from post-colonial problems. We inherited laws that were not designed for us and do not even reflect our values. The colonizing countries have a role to play in redress because the harm caused on all these stateless communities, the history is in the laws that were introduced during the colonial period. And in Africa, most of that has been caused by, say, the British government or the French government. I would expect that the British government would be more active in creating solutions that do not exclude, but include. They should also support the states to rework their identity laws and registration laws to reflect the current situation and, where possible, integrate the global trends, but correcting the historical injustice. The term statelessness should not be there. Is a term that is not supposed to be there because nobody does not belong to somewhere. Statelessness is an issue that has to be dealt with as soon as possible because it's very exploitative, discriminative. It's so traumatic. Tunapigania kwa sababu ya vizazi vyetu, si mimi peke yangu. Ndio maana ni leader wa hiyo jamii kwa sababu ya kupigania vizazi sisi wenyewe tulipo na vizazi vyetu ambavyo kwamba tayari vinakuja. 2021년 현재까지 여전히 수백만 명의 무국적자가 유령처럼 동시대를 살아가고 있습니다. 무국적 문제가 해결되지 않는다면 비극의 대물림은 계속될 것입니다.